विद्यार्थी मित्र नमस्कार. मागच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला असं म्हणालो होतो प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजावून सांगत असताना की याच्यानंतर आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने टीचिंग तर होईलच, पण प्रश्नपत्रिकेच्या अनुषंगाने आपल्याला काही एक्झरसाइजेस आपल्याला करायच्या आहेत. विद्यार्थ्यांची प्रचंड अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांनी सुंदर अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिल्या की टीचिंग छान व्हायला, परंतु आम्हाला बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेच्या किंवा बोर्डाच्या ऍक्टिव्हिटी शीटच्या अनुषंगाने तुम्ही जर काही आम्हाला असाइनमेंट जर दिली किंवा तुम्ही जर आम्हाला काही ऍक्टिव्हिटीज जर दिल्या तर ते अधिक सोयीचं होईल. आमच्या स्टडीला, आमच्या अभ्यासाला एक डायरेक्शन, एक दिशा मिळेल. आणि मग त्या अनुषंगाने मी आज तुमच्या समोर एक कविता सरोजिनी नायडू यांनी लिहिलेली इंडियन रिव्हर्स नावाची जी कविता आहे, जी कविता माझे कलीग्स, माझे सहकारी टाकोरे सर आणि सवंकर सरांनी तुमच्या समोर अतिशय सुंदर पद्धतीने तुमची ही कविता तुमच्या समोर ठेवलेली आहे. त्या कवितेवर काही ऍक्टिव्हिटीज, काही एक्झरसाइजेस मला तुमच्या समोर मांडायचे. विद्यार्थी मित्र, हो कविता अतिशय सुंदर आहे. द पोएम इज व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल इन द सेन्स द पोएट्स ऑफ द पोएम इंडियन फ्लेवर्स इज सरोजिनी नायडू, who herself is introduced to us as the Nightingale of India. A variety of gaiety and a variety of rhythm is there in her poetry. सरोजिनी नायडू या स्वतः अतिशय सुंदर गाण्याच्या गीतातल्या जाणकार असल्यामुळं त्यांच्या या कवितेमध्ये एक लय आणि एक गेईटी आलेली आहे. इफ यू डोंट माइंड, मी अतिशय वेगाने ती कविता परत एकदा तुमच्या समोर ठेवतो. इंडियन वेवर्स. वेवर्स waving at break of day, why do you wave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we wave the robes of a newborn child. Now second stanza. Wavers, waving at fall of night, why do you wave a garment so bright? Like the plumps of a peacock, purple and green, we wave the marriage veils of a queen. Third stanza. Wavers, waving solemn and still, what do you wave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we wave a dead man's funeral shroud. Now students, let us come to the exercise part or activity part of the poem. As already I have told you, मी आधीच तुम्हाला सांगितलं की आपल्या सेक्शन 2 मध्ये पोएट्री सेक्शन आहे आणि या पोएट्री सेक्शन मध्ये पोएट्री आणि ऍप्रिसिएशन. या पोएट्री सेक्शन मध्ये आपल्याला क्वेश्चन नंबर 3A which contains 10 marks. आणि या 10 मार्क्सच्या अनुषंगाने आपल्याला आता काही ऍक्टिव्हिटीज घ्यायच्या आहेत. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय की हे 10 मार्क्स कसे असतील. तुम्ही जर क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न जर बघितला तर ऍक्टिव्हिटी 1 आहे ग्लोबल अंडरस्टँडिंग, ऍक्टिव्हिटी 2 इन्फरन्स, इंटरप्रिटेटिव्ह किंवा अनालिसिस, ऍक्टिव्हिटी 3 इज ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, activity 4 is of poetic device, and as already I have told you once again that there is creativity. There is creativity or
a sense of new creation. काहीतरी तुमच्याकडून विद्यार्थ्यांकडून नवनिर्मिती व्हावी म्हणून क्रिएटिव्हिटी ही ऍक्टिव्हिटी घेतलेली. ओके, आता आपण एकेका ऍक्टिव्हिटीकडे जाऊ. बघा, द व्हेरी फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी, ऍक्टिव्हिटी 1, which is for 2 marks. The poet has asked a question at the beginning of every stanza. मी तुम्हाला कविता वाचून दाखवली. प्रत्येक स्टॅन्झाच्या लाईन नंबर 2 मध्ये कवी प्रश्न विचारतो, कवयित्री प्रश्न विचारते पोएटेस. Why do you weave a garment so gay? Why do you weave a garment so bright? And what do you weave in the moonlight chill? So, the poet has asked a question at the beginning of every stanza. Explain the effect it creates on the reader. वाचकांच्या मनावर या प्रश्न विचारण्याचा काय परिणाम होतो बरं? तर विद्यार्थी मित्र हो, मला खात्री आहे की तुम्ही तुमच्या पुस्तकात पेज नंबर 100 उघडून ठेवला असेल. On page number 100 in our course book, the poem is there. It is situated on page number 100, and the exercises are on page number 101 and 102. Now, the very first activity, the poet has asked a question at the beginning of every stanza. Explain effect it creates on the reader. What should be your answer? Your answer should be like this. The poet has asked the question at the beginning of every stanza to create awareness among the readers, to make the poem more personal and effective, as well as to create the curiosity of readers. So, there are 3 points, as I have mentioned you in the answer part. Point number 1, to create awareness among the readers. Point number 2, to make the poem more personal and effective. And point number 3 is to create the curiosity of readers. So, this is the activity number 1. Now, activity number 2 is the poem reveals 3 phases of life. Fill in the blanks with feelings and colors appropriate to the phases of life. One is done for you. आपला व्हिडिओ हा तुमच्या एक्सरसाइज साठी आहे, म्हणून या व्हिडिओ मध्ये one activity is done for you, but in question paper or in your activity sheet you will be asked only 2 activities. What is the activity? This activity also is of 2 marks. Phases of life. What are the phases of life? Newborn, childhood, then youth or adulthood, and old age and death. These are the 3 phases of life, which are mentioned by the poetess Sarojini Naidu in 3 different stanzas of the poem. Now, what about the color? The poetess also mentions certain colors in every stanza. In other words, we can say that the poetess has very effectively used color imagery, and different colors signify different moods or the different phases of life of humankind. Now, what is our next activity that you have to do? Color. In the very first stanza, the color is blue. In the very second stanza, is the color bright. And in the last stanza of the poem, the color is white. So, your answer should be bright and white. You have to write the answers, and I have mentioned the answers in red ink. Now, what are the feeling?
The feeling in the first stanza of the poem is hopes and expectations. Let me write it. Hopes and expectations. Just a minute. Hopes and expectations. So, hopes and expectations, these are the feelings in the very first stanza. In the second stanza, the feeling of the poetess, as mentioned, is happy married life. And in the third stanza, and that stanza contains the phase of life as old age or death, the feeling is pain and sorrow. So this activity number 2 also contains 2 marks. Now activity number 3. Express your views about the present condition of weavers. Now, dear friends, this activity is of personal response type. Express views about the present condition of weavers. So, what should be your answer to this activity? Because this activity is of poetic device. This activity is of personal response type. So your answer should be, today's age is the age of modernization and industry. In factories, we get smooth cloths. Due to this, the condition of weavers and handicrafts has become economically weak. Weavers even can't earn their bread and butter. In the modernization, they are in great need of help. So, this should be your answer to this activity number 3, and that activity is of personal response type. 2 marks. Now, 4th activity, give an example, and this activity is of poetic devices, which also contains 2 marks. Give an example of simile from the poem. Now, there are a number of examples of simile in the poem, and the best example I like is like the plums of a peacock, purple and green. म्हणजे एखाद्या ओळीमध्ये as किंवा like शब्द आला की कंपॅरिझन असतं आणि ते कंपॅरिझन सिमिली मध्ये आपल्याला मेन्शन करायचं असतं. म्हणून गिव्ह एन एक्झाम्पल ऑफ सिमिली फ्रॉम द पोएम म्हटलं की सुरुवातीला जी आलेली ओळ आहे सेकंड स्टॅन्झा मध्ये नंबर 3 लाईन नंबर 3 like the plums of a peacock, purple and green. So this is the example of simile. The same line is also an example of alliteration also. Give an example of alliteration from the poem. Alliteration. Like the plums of peacock, purple and green. Same line. एकच ओळ आहे. ज्या ओळीमध्ये सिमिली सुद्धा आहे आणि ज्या ओळीमध्ये alliteration सुद्धा आहे. alliteration कसं आहे? Like the plums, P, of a peacock, P, purple, again P, and green. So the sound of P is repeated pleasingly in the poem again and again. That's why the same line is also an example of alliteration. म्हणजे त्याच ओळीमध्ये सिमिली सुद्धा आहे आणि दुसरं एक्झाम्पल तीच ओळ आपल्याला alliterationचं सुद्धा देता येईल. So this is the activity number 3. Activity number 4, which is of poetic devices. Now the last activity, as I have told you, your creativity is also tested in the poem.
in this section of poetry. Compose 2 lines on importance of clothes. तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या 2 ओळी कशाबद्दल लिहायच्या? इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लॉथ्स. म्हणजे तुमच्यातली क्रिएटिव्हिटी, तुमच्यातली नवनिर्मिती सुद्धा आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये तुमच्या या ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला दाखवून देता येईल, निश्चितपणाने मेन्शन करता येईल. सो सरावानंतर आपल्याला सुद्धा गोष्टी सहज जमतील, त्याची काही अडचण नाही यायची. आता कंपोज 2 लाईन्स ऑन इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथच्या इम्पॉर्टन्स म्हणजे आपण परिधान करत असलेला जो वेश आहे, जी वेशभूषा आहे, आपले कपडे आहेत, त्याच्या इम्पॉर्टन्सवर तुम्हाला माहित आहे की आपल्याला ज्या बेसिक नीड्स आहेत त्याच्यामध्ये क्लॉथ्स ही एक बेसिक नीड आहे आणि त्याचे इम्पॉर्टन्स आपल्याला मेन्शन करायचे आणि त्या आपली जी बेसिक नीड आहे क्लॉथ्सची त्याचे इम्पॉर्टन्स मेन्शन करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या 2 ओळी तुम्हाला स्वतःच्या क्रिएट करायच्या. ही तुमची क्रिएटिव्हिटी आहे, ही तुमची नवनिर्मिती आहे. म्हणून मी काय केलं, मी माझ्या मनाच्या 2 ओळी या ठिकाणी मुद्दा मेन्शन केले त्या ठिकाणी की क्लॉथ्स इज द बेसिक नीड ऑफ ह्युमन लाईफ काइंड. क्लॉथ्स इज द बेसिक नीड ऑफ ह्युमन काइंड. आता या ठिकाणी मी क्लॉथ्स हा अनेक वचनी शब्द लिहून सुद्धा इज हा शब्द वापरला. याचं तुम्हाला थोडंसं ग्रॅमॅटिकली इनकरेक्टनेस वाटेल, परंतु द बेसिक नीड या करण्यासाठी हा इज शब्द आहे. कपडे ही आपली गरज आहे असं यावेळी सांगतो. म्हणून मला आवडलेली जी ओळ आहे, माझ्या मनाने जी ओळ मी काढलेली तयार केलेली आहे की क्लॉथ्स इज द बेसिक नीड ऑफ ह्युमन काइंड. बी द मॅन हेल्दी, वेल्दी, ग्रोएबल ऑर काइंड. म्हणजे या ओळीमध्ये सुद्धा कवयित्री सारखाच एक काय म्हणू आपण त्याला, एक रिदम किंवा ज्याला आपण हायमिंग वर्ड्स, ह्युमन काइंड आणि काइंड हे रिदमिक वर्ड्स आपण या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहे. तर विद्यार्थी मित्र हो, अशा प्रकारच्या 2 मार्काच्या ह्या 5 ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला या प्रश्न क्रमांक 30 मध्ये आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये सोडवायच्या असतात. अतिशय सुंदर, मी तुम्हाला ऑलरेडी त्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे की अतिशय आनंद आला, कारण आपल्याला या वर्षीच्या अभ्यासक्रमामध्ये कविता इतक्या सुंदर आलेल्या आहेत आणि त्यातल्या त्यात माझे सगळे सहकारी या कवितेच्या प्रेमामध्ये इतके पडलेले आहेत की त्यांनी अगोदर ही कविता तुम्हाला शिकवलेली आहे. त्याच्यामुळे या कवितेच्या अनुषंगाने शिकवण्यासाठी आता काही राहिलेलं नाही. देयर इज नथिंग टू टीच, बट स्टील आय वॉन्ट टू शेअर विथ यू 1 or 2 more things. या कवितेमध्ये इतकी सुंदर डेलिटी आहे की कविता तुम्ही पाहिल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की या कवितेमध्ये एक लयबद्धता आहे, या कवितेमध्ये एक रिदम आहे, त्याच्यामध्ये या कवितेमधला जो फिगर ऑफ स्पीच मधला जो पोएटिक डिव्हाइस आहे, ज्याला आपण रायमिंग वर्ड्स आणि रायमिंग वर्ड्सच्या अनुषंगाने याला रायमिंग पेयर किंवा रायमिंग पेयर जो आहे, रायमिंग पॅटर्न जो आहे, तो रायमिंग पॅटर्न इतका सुंदर आहे आणि तो रायमिंग पॅटर्न बद्दल सुद्धा आपण बोलून झालेला आहे. तर त्याच्यामुळं या कवितेमध्ये गेली फार आणि ही कविता तुम्हाला इंडियन वेव्हर्स बद्दल फार मोठे जीवनाचं तत्वज्ञान सांगणारी कविता. या कवितेच्या अनुषंगानं मला एक फार सुंदर गीताची आठवण होती. ते गीत 2 ओळीमध्ये तुमच्या समोर ठेवणार आहे, एक जस्ट एन्जॉयमेंट म्हणून. बघा, हे गीत तुम्ही कधी कुठं ऐकलंय का? एक धागा सुखाचा 100 धागे दुःखाचे, जर काळी हे वस्त्र मानवा तुझी आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा 100 धागे दुःखाचे, जर काळी हे वस्त्र मानवा तुझी आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा.
अतिशय प्लेझंट अशा प्रकारचं जीवनाचं तत्वज्ञान सांगणारी ही कविता इंडियन पेपर्स बद्दलची, याच्यावरच्या आपण 5 ऍक्टिव्हिटीज घेतल्या 10 मार्कासाठीच्या. अतिशय सुंदर अशा प्रकारची कविता आहे. या कवितेच्या अनुषंगानं आणखी आपल्याला भरभरून बोलता येऊ शकेल. तिसऱ्या कडव्यामध्ये जो व्हाईट कलर आहे तो व्हाईट कलर माणसाच्या मृत्यूशी संबंधित आहे. अतिशय सुंदर अशा प्रकारच्या 3 कवितेमध्ये कवयित्रीने 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे मूड तुमच्या समोर ठेवलेले आहे. आणि या तिसऱ्या कडव्यामध्ये, तिसऱ्या स्टॅन्झामध्ये मृत्यूचा मूड आहे. आणि त्याला एक शब्द वापरलाय बघा विद्यार्थी मित्र, की वी वेव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउड. फ्युनरल श्राउड या शब्दाचा अर्थ आपण जो आपल्याला दिलाय, अ क्लॉथ इन विच अ डेड पर्सन इज रॅप्ड. अशा प्रकारचं कापड हे वेव्हर्स विणतायत की ज्या कपड्यामध्ये डेड बॉडी ठेवली जाते. डेड बॉडीला आपण हिंदीमध्ये, उर्दूमध्ये काय म्हणायचं की कफन, आपण त्याला कफन म्हणतो. तर या कफनच्या अनुषंगाने मला फार सुंदर एक तुमचा मूड थोडासा आणखी हॅपी करण्यासाठी मला एक ओळी आठवतात. त्या ओळी तुमच्यासमोर मी शेअर करू इच्छितो तुमच्यासोबत. बघा की हमने जो भी काम किया वो बिगड़ ही गया. हमने जो भी काम किया वो बिगड़ ही गया. हमने कफन बेचना शुरू कर दिया तो लोगों ने मरना ही छोड़ दिया. विद्यार्थी मित्रो, अशा प्रकारचे आणखी सुंदर सुंदर अशा प्रकारचे व्हिडिओज तुमच्यासमोर आणखी आम्हाला शेअर करायचे आहेत. याच्यानंतर पुढची जी एक अतिशय सुंदर कविता दिलीप चित्रे यांची, फादर रिटर्निंग होम नावाची, ती सुद्धा आपल्याला घ्यायची आहे. त्या कवितेला मीच स्वतः टीचिंग करणार आहे. टीचिंग केल्याच्या नंतर त्याही कवितेमध्ये आपल्याला ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत प्रश्नपत्रिकेच्या अनुषंगाने, त्या ऍक्टिव्हिटीज तुमच्या समोर ठेवायच्या, तुमच्याकडून सोडून घ्यायच्या, तुम्हाला त्या दृष्टीनं गाईडलाईन करायची आहे. तर आजच्या व्हिडिओ पुरतं एवढंच पुरेसं आहे. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद. सुरक्षित राहा, छानपैकी अभ्यास करा आणि मजेत राहा. आवश्यकता असेल तर घराच्या बाहेर पडा, नाही तर घराच्या बाहेर पडू नका. आपली ही वेब सिरीज अशी सुरू राहणार आहे, त्याबद्दल काळजी नसावी. पुन्हा एकदा सर्वांचे धन्यवाद.